Good afternoon to everyone. We have all gathered here for the National Level Congress on role of higher educational institutions in SDGs, jointly organized by Internal Quality Assurance Cell (IQAC) and Career Development Center (CDC). I welcome you all for the session 7 on upskilling. Visual learning is the wonderful way to know about untold and inspiring facts. It's time to take a look at a short AV about our respected chief guest. V. Ramesh is a dynamic leader and management thinker in INGU's Knowledge Academy under its brand Skills DA India. He is a national cybersecurity scholar, passionate entrepreneur, thought leader by nature, and cybersecurity consultant and cyber management expert, founder, director, and chief vision officer of Skills DA. Born and raised up in India and spent a large portion of his career in Thailand, he was Vice Chairman of India-Thai Business Association and also served as an advisor to the President of Asian Institute of Technology. Experiencing the long and high miles in the peak of his career, he is passionate on crafting more professionals in the avenues of cybersecurity space, specifically to prevent cyber attacks and data breaches. So has initiated a world-class training center in the heart of IT corridor in Chennai. Skills DA aims to train fresh graduates and provides them with the required skills and make them employable. Skills DA gives hands-on training to mid-management executives too. Skills DA is a unique platform that brings academia, industry and skills staff together to delight the end customers. Skills DA offers training for the technical staff in collaboration with the industry or brand owners in the line with industry specifications. Individuals who wish to upskill and train themselves can access Skills DA training and certification. Customers will have access to these trained staff either directly through the Skills DA app or website. Cybersecurity has assumed great significance in protecting our economy and information infrastructure. The recent digital push has added a new dimension and urgency to create an army of cybersecurity professionals. KPR College of Arts, Science and Research takes immense pleasure to have such an eminent personality with us today. So ladies and gentlemen, let's put our hands together to welcome Mr. Kottaram V. Ramesh. I now request the dignitaries to occupy the stage. Gathered here. On behalf of Internal Quality Assurance Cell, IQAC and Career Development Center, I welcome you all for National Level Congress on role of higher educational institutions in SDGs. The well-balanced, intelligent speaker is the natural leader in any group of which he is a part. Amidst us, we have such an inspiring personality, Kottaram V. Ramesh, Chief Vision Officer, Skills Star of Chennai. We welcome you, sir. With a thankful heart, I welcome Dr. P. Geeta, Principal, KPR CAS, who has given endless care, guidance and support. We welcome you, ma'am. I bestow my welcome to Dr. S. Balasamy, CE, KPR CAS, who stands as a pillar to foster national level Congress. We welcome you, sir. I also welcome coordinators Dr. Pradeepa, Head, IQAC, and Mr. Anand Prabhu, Placement Officer, without whom this wouldn't have been possible. We welcome you, ma'am and sir. It's also been a great delight in welcoming Dean of Commerce, Dean of Computing Science, heads of various departments, members of faculty, and my friends for this session on sustainable financial analysis. Thank you all. Thank you, Satya, for your warm welcome. Honor has been the greatest reward for every inspiring and outstanding personalities. I now request Dr. S. Balasamy, Chief Executive, KPR CAS, to honor the chief guest with the shawl.
potential and show them the path of success. It's my privilege to invite Kotaram V. Ramesh, Chief Vision Officer, Skills DA, Chennai, to take over the session. A chinna change in what you said. I'm not talking on sustainability on financial analysis, that is the earlier speaker. So I'm going to talk about sustainability in terms of upskilling. Tamil English combined? Sure, okay. ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டெலாய்ட்ல இருந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு சீஃப் ஒருத்தர் ராஜகோபால் சார் அப்படின்னா he happened to come to KPR because chairman-ஓட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. அந்த டாக்டர் பாலசுவாமி அவரை பார்த்த உடனே he said இந்த மாதிரி ரமேஷ் ஒருத்தர் இருக்காரு, நீங்கள் வந்து அவரை கனெக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். Then Dr. Balaswamy connected with me, and because of that I started coming to KPR a couple of times. Then we did your fest also as a sponsor, and so many things happened. And yesterday I had the opportunity to meet the chairman, first time, very impressed to meet him personally. And today I am here talking to you on upskilling, what it means in a sustainable development model. I'll be coming more to the college. இது வந்து ஒரு scenario. Okay? வேற ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து அவங்கள இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க யாரோ ரெஃபர் பண்ணி வந்து அவர் ஸ்பீச் முடிச்சுட்டு அவர் போயிட்டாரு, கிளம்பி போயாச்சு. இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே எதுங்க சஸ்டைனபிள் ரிலேஷன்ஷிப்? ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு டாக். நான் வந்து ஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கேன், ஓகே? நான் பெரிய ப்ரொஃபஸரோ அதெல்லாம் கிடையாது. இதே கோயம்புத்தூரில் பிறந்து வளர்ந்து மணி ஸ்கூலில் படித்து பிஹெச்டியில் பாஸ் ஆன பையன் தான் நான். ஸோ யூ கேன் ஸ்பீக் டு மீ. இந்த ரெண்டு சினாரியோவில் எதுங்க சஸ்டைனபிள் ரிலேஷன்ஷிப்? த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஏன் அதுக்கு ஒரு பாஸ்ட் இருக்குது, ஒரு ப்ரெசண்ட் இருக்குது, ஒரு ஃப்யூச்சர் இருக்க போகுது. கரெக்டா? இதுதான் சஸ்டைனபிள் மாடல். இந்த சஸ்டைனபிலிட்டியை தான் வந்து 17 பாயிண்டில் வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஹேவ் டிஃபைன்ட் வாட் இஸ் சஸ்டைனபிலிட்டி மாடல். க்ரோத்துக்கு என்னென்ன இருக்கணும், அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கணும்னு. அது லாஸ்ட் 2-3 டேஸ் நீங்கள் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. இன்னொரு 2 டேஸ் கூட இருக்குல்ல சார் ப்ரோக்ராம். ஸோ சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படின்னா பேசிக்கலி லாங் டேர்ம். நமக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் மட்டும் இல்லாமல் அதையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து அது ஒரு ஏதாவது ஒரு ஆதாயமாகவோ ஒரு சப்போர்ட்டாகவோ, இட் கேன் பி எனிதிங். இட் கேன் பி அன் இம்ப்ரெஷன், இட் கேன் பி அ டூல், இட் கேன் பி அன் எஜுகேஷன், கோர்ஸ், வாட் எவர் இட் இஸ். ஒரு ப்ரொலாங்டு டைம் நம்ம கூட வந்து ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருந்ததுன்னா அது வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி. இப்போ நீங்கள் வந்து பிறந்து வளர்ந்து ஸ்கூலில் படித்து இப்போ காலேஜ் வந்திருக்கீங்க. your father has been working hard, making money and making sure that you are where you are. அது ஒரு சஸ்டைனபிள் எஃபர்ட். அது ரொம்ப முக்கியமான சஸ்டைனபிள் எஃபர்ட். நீங்களும் அந்த சஸ்டைனபிள் எஃபர்ட்டை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் கொண்டு போவீங்க. ஸோ சஸ்டைனபிலிட்டி மீன்ஸ் பேசிக்கலி something that will be with you, taking inputs from the past, working on it now and correcting it for the future. புரிஞ்சுங்களா? இதுதான் சஸ்டைனபிலிட்டி. உங்களோட ஸ்டடீஸ்லையும் அதே தான். நீங்களாம் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்? மிக்சட். ஓகே. மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? பிரில்லியன்ட், பிரில்லியன்ட், சூப்பர் குட். So I'm seeing a lot of future CEOs for India from KPR. Every decision that you are going to make as a manager in the coming days,
அது எல்லாமே வந்து இமோஷ்னலாக இருக்காமல் வெல் ரிசர்ச்டாக தான் இருக்கும். கரெக்டாக? ஏதோ லாஜிக் இருக்கும், உங்களுக்கு உங்களோட ஜூனியர்ஸ் இன்புட் கொடுப்பாங்க, சீனியர்ஸ் இன்புட் கொடுப்பாங்க, நீங்கள் இதெல்லாம் வச்சு ஒரு டிசிஷன் எடுப்பீங்க. அந்த decision has to be a sustainable decision for that entity, for the company you're working in, or for whichever government you're going to work. So sustainability also means that it is a well researched, well understood concept going forward. So United Nations la vandu 17 point sustainability நான் நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். சஸ்டைனபிலிட்டி பற்றி 17 டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் சொன்னாங்க. அதில் வந்து 4-5 பாயிண்ட்ஸ் வந்து வெரி க்ளோஸ் டு த டாபிக் வி கோயிங் டு டாக், விச் இஸ் அப்ஸ்கில்லிங் ஆஸ் அ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் இன் ஹையர் எஜுகேஷன். ஸோ ஹையர் எஜுகேஷன் இருக்குது, அதில் வந்து எப்படி அப்ஸ்கில்லிங் வந்து ஒரு சஸ்டைனபிள் கோலாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். அதுக்கு அந்த 17 பாயிண்ட்ஸில் எந்த 5 பாயிண்டில் வந்து இது ரொம்ப இம்பேக்ட் ஜாஸ்தி இருக்குது, எதனால் இதுக்கு நம்ம எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறோம், ஏன் இதை அலைன் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணணும், அப்படி பண்ணினா நமக்கு என்ன ஃப்யூச்சரில் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, சொசைட்டிக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது, நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது, டு த கண்ட்ரி, டு த வேர்ல்டு ஆஸ் அ ஹோல். இதில் வந்து அப்ஸ்கில்லிங்கோட ரோல் என்ன? I am reading this so that you will all be able to understand it, or one of you can get up and read this. Upskilling, which refers to the process of acquiring new knowledge and skills to improve one's ability in a particular area. So இன்னைக்கு வந்து காலேஜில் படிக்கிறாங்க, பட் வந்து இட் இஸ் ஒன்லி தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ். ஸோ எல்லாருமே இப்போ என்ன எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, இல்லை யூ மஸ்ட் நோ ப்ராக்டிக்கலி ஹவு the theoretical knowledge can be implemented practically எங்கே எப்போ. அதுதான் வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு பேர் தான் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ அதை வந்து நடைமுறையில் நம்ம வந்து அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக அதை ஒரு ஏதாவது ஒரு அட்ரிபியூட் வச்சு பார்த்துட்டு அந்த இன்புட்ஸை எடுத்து நம்ம படித்த அந்த டாபிக்ஸோட ரெஃபர் பண்ணி மேலே போகிறதுக்கு தான் பேர் வந்து நார்மல் எஜுகேஷன் இன் அ ஸ்கில்லிங் ஒரு காலேஜில். நான் ஒரு நார்மல் கிராஜுவேட்டுக்கும் ஒரு ஸ்மார்ட் கிராஜுவேட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்க? கேன் யூ டெல் மீ? சும்மா என்ன மைண்டில் வருதுன்னு சொல்லுங்கள். நார்மல் கிராஜுவேட்டுக்கும் என்ன, நார்மல் கிராஜுவேட்னு என்ன? காலேஜ் போகிறீங்க, படிக்கிறீங்க இல்லையா, கிராஜுவேட் பண்ணுறீங்க, எந்த விதமான ஒரு இதுவும் கிடையாது, டோன்ட் ஹேவ் டு டூ எனி எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க், பிஎஸ்சி டிகிரி வாங்கியாச்சு. ஸ்மார்ட் கிராஜுவேட்னு இல்லைங்க. கேன் யூ மே வாட் இஸ் அ ஸ்மார்ட் கிராஜுவேட்? ஆர் யூ அ ஸ்மார்ட் கிராஜுவேட்? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். எதனால? எல்லா ஸ்கில்லும் தெரியுமா? காலேஜில் சொல்லி கொடுக்குற அந்த டாப்பிக்கோட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா என்ன லேர்ன் பண்ணுறோமோ அந்த லேர்னிங் தான் நம்மளை ஸ்மார்ட் ஆகும். நீங்கள் காலேஜில் படிக்கிற அந்த கரிக்குலம் இருக்கிற மொத்தம் நீங்கள் படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் அ ஸ்மார்ட் கிராஜுவேட், யூ ஆர் ஜஸ்ட் அ நார்மல் கிராஜுவேட். ஆனால் உங்களுக்குள்ளேயே வந்து பல பேர் அந்த எக்ஸ்ட்ரா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அந்த எக்ஸ்ட்ரா டைம் வந்து ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணி அந்த டைம் வச்சு அவங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்கில் ஒன்று லேர்ன் பண்ணி, புது டூல் லேர்ன் பண்ணி, ஒரு புது கான்செப்ட், ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் ஏதாவது படித்து அதில் ஒரு எக்ஸாம் எழுதி சர்டிஃபிகேட் இருக்கோ இல்லையோ, இதுதான் மேக்ஸ் யூ ஸ்மார்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆர்டினரி கிராஜுவேட் அண்ட் ஸ்மார்ட் கிராஜுவேட். ஸ்கில்லிங், அப்ஸ்கில்லிங், ரீஸ்கில்லிங், இந்த மாதிரி நிறைய அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள்லாம் ஒரு when you go to work in a corporate, நீங்கள் போனால் எங்களை அசஸ் பண்ணிடுவாங்க, முடிச்சுட்டு சரி இவங்களை வந்து ரீஸ்கில்லிங்கில் போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு. அப்படின்னு என்ன, உங்களுக்கு ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஸ்கில் இருக்குது, கேபேர்லன்னு வந்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இருக்குன்னு தெரியும். ரீஸ்கில்லிங்கிறதுக்காக வேண்டி they put you with a mentor, with a team and develop your strength in a reskilling way. படித்ததையே திருப்பி படித்து அதை கொஞ்சம் கூடி ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறது ரீஸ்கில்லிங். அதுக்கப்புறம் இந்த அப்ஸ்கில்லிங் வரும். அதுக்கப்புறம் அப்ஸ்கில்லிங் வரும். ஏதாவது ஒரு இஃப் யூ லுக் அட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா, இஃப் யூ டன் பைத்தன் ஆர் ஜாவா, C++ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா
then they will see நீ நெக்ஸ்ட் என்ன லெவலில் பண்ணணும், வாட் வில் யூ டூ பெட்டர். நீங்கள் எம்பிஏ பண்ணுறீங்க, ஃபினான்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் கூட சேர்ந்து என்ன வருது, தட் வில் ஆட் வேல்யூ டு த எம்பிஏ. டேட்டா ப்ராசஸிங் இருக்கா, இல்லை டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் ஏதாவது இருக்கா, தட் வில் ஆட் வேல்யூ டு திஸ் டிசிஷன். அது வந்து அப்ஸ்கில்லிங் அதுக்கு பேர். ஸோ இந்த அப்ஸ்கில்லிங் தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் when you look at a sustainable development growth goal for a higher education. Can I move it myself? This one? Yeah. Okay. Oops. Okay. So higher education la vandu upskilling அப்படினா it's all concerning to the topics that are taught in the college, the amount of labs that you have. இங்க வந்து என்ன மாதிரி upskilling நீங்க, how do you upskill yourself so that you can be a very important role in the societal change, how you can bring change in the society by upskilling yourselves. நான் 10 ஸ்லைடு தான் இருக்கேன், நான் பாதி பேர் தூங்கிடுவீங்கன்னு தெரியும் எனக்கு. So I'll talk very short and quickly, but lot of questions to answer, so please listen carefully. Especially management students இருந்தீங்கன்னா, this is not a technical session, this is a very very management oriented session, so please listen to it carefully because it will help you as you go forward in your own studies. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நேற்றுக்கு கீழே நல்லா அழகாக வச்சுருந்தாங்க 17 டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ், ஐ மீன் வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல். அந்த 17ல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1 2 3 4 5 இந்த 5 சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் ரெஃபர் டு ஹையர் அப்ஸ்கில்லிங் இன் ஹையர் எஜுகேஷன். 17ல் 5 வந்து அப்ஸ்கில்லிங்காகவே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்குது, எந்தெந்த ஏரியாவில் அப்ஸ்கில் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. டு ஹேவ் அ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல். ஒன்று குவாலிட்டி எஜுகேஷன், ஸோ which you are already getting in KPR. You are all very lucky guys. In the quality education, when we go to the rural side, when we go to the places that you come from, the tier 2 and tier 3 towns கெல்லாம் போகும்போது ரொம்ப பேத்தட்டிக்காக இருக்குது. என்னடா இவங்க வந்து ஒரு இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி கூட இல்லை இங்கே, தெர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் கம்ப்யூட்டர். டெஸ்க்டாப் இருந்ததுன்னா அதில் வந்து ரொம்ப பழசாக இருக்குது, அதில் வந்து விண்டோஸ் 7 கூட லோட் பண்ண முடியாது. எந்த சாஃப்ட்வேர் இதில் ஒர்க் பண்ணணும், இதில் இந்த பசங்க எப்படி படிக்க போகிறாங்க, இதெல்லாம் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு பிரிங் சேஞ்சஸ் இன் த tier 2 and tier 3 டு கிவ் ப்ராப்பர் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன், விச் ஆல்சோ மீன்ஸ் ப்ராப்பர் டீச்சிங் எய்ட், proper faculty developments for the, and then avungalku undana support to deliver quality education to the students. That is point 1. Decent work and economic growth. So to promote a very sustainable economic growth, upskilling is very important. India வந்து ஒரு 10-15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது, இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு, massive change. நான் வந்து I was outside the country, lived outside the country for more than 20 years. ஸோ அப்போல்லாம் வந்து எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கிடச்சதுன்னு தெரியும். You won't believe me. There are countries where we visited where passers-by have told, நாங்கள் நடந்துட்டு போயிருக்கும்போது, பாம்பு அடிக்காத இவனை அடிச்சுட்டு அப்படி. ஒரு இந்தியனையும் பாம்பையும் பார்த்தோன்னா பாம்பை விட்டு இவனை அடிச்சுட்டு. That was a negative feeling the world population had on Indians. நாங்கள்லாம் வந்து victims of those things. என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் கேட்கும்போது, you are in a foreign country, you are dependent on those locals, அவங்க இவ்வளோ அக்ரெசிவாக இருக்காங்களே, எப்படி how will you leave, how will you go to the shop, how will you go somewhere?
And not everybody, certain kind of people, and they can follow you. நம்ம ஏதாவது முறைச்சோம்னா they can follow you, then create trouble till you live in that country. அப்படி இருக்கிற சினாரியோ மாதிரி ஒரு 15-20 இயர்ஸில் ரெட் கார்பெட் வெல்கம் கொடுத்து அவங்க பார்லிமெண்ட்டில் நம்மளை உட்கார வச்சு பிரைம் மினிஸ்டர் போஸ்ட்லாம் கொடுத்து ஒரு இந்தியனுக்கு வந்து இவ்வளோ சேஞ்ச் வந்திருக்கு அப்படின்னா தென் தட் இஸ் what we have achieved in terms of growth for the country. Economic growth is very important part of it. So this is the change in the economic outlook that we want to bring by upskilling our people. இன்னைக்கு மத்தியான காத்தால வந்து வரக்கூடிய அவர் வந்து ஹீஸ் அன் ஹார்வர்ட் அலுமினஸ், வெரி சிம்பிள் மேன். நேத்திக்கு டாக்டர் கமக்கோடி பேசினார். அதெல்லாம் வந்து ஒரு லெவலே கிடையாது, எல்லாம் தாண்டி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நாட் ஜஸ்ட் எஜுகேஷன், அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் அந்த எஜுகேஷனை வச்சு அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஐடியாஸ் ஃபார் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் த வேர்ல்டு. ஸோ அப்ஸ்கில்லிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் when you look at decent work and economic growth. Industry, innovation, infrastructure, the triple I's. Everybody of you must be innovative. சில பேர் வந்து I think cooking you can be very innovative. You can come out with new recipes with the same ingredients. அது ஒரு innovation. பைக் ஓட்டுறீங்க, ரிவர்ஸில் 10 கிலோமீட்டர் போகிறீங்க, அது ஒரு innovation. எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. You found the method to do it. You are doing some ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறீங்க, யூ ஃபைண்டிங் அ நியூ வே டு டூ திங்ஸ் அண்ட் கம் அப் வித் ரிசல்ட், இனோவேஷன். ஸோ நம்ம எல்லாருக்கிட்டையுமே இனோவேஷன் இருக்குது. அந்த இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸை எப்படி மேலே கொண்டு வருதுங்கிறது தான் இஷ்யூ. த ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் தட் யூ ஷுட் டூ இஸ் டாக். மனசுலேயே வச்சுருந்தீங்கன்னா யாருக்கும் புரியாது. உங்களுக்கு என்ன இன்னோவேஷன் இருக்கோ, என்ன ஐடியா இருக்கோ, தைரியமாக பேசணும். தாய்லாண்டில் வந்து கொஞ்சம் வருஷம் இருந்தோம். ஃபஸ்ட்டு போகும்போது தாய் பேச தெரியாது, அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது. எப்படிங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்க? ஏதாவது இன்னோவேட்டிவாக இருக்கணுமே, எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்க? என்னப்பா அங்கெல்லாம் அப்போல்லாம் இப்போ தான் மொபைல் வேலை அழகாக இருக்குது, அப்போல்லாம் மொபைலில் அப்படியெல்லாம் இல்லை. ஏயா சரி ஆக்ஷன் இஸ் ஒன். நம்ம எதாவது கேட்டோன்னா இது என்ன ரேட்டுன்னு கேட்டான்னா கால்குலேட்டர் காமிச்சிடுவாங்க, பிரிண்ட் பண்ணி தான் ரேட் அப்படின்னு. ஸோ we had to innovate our way to sustain in such a place. என்ன பண்ணோம்? மார்க்கெட் போனோம், தக்காளி வாங்கினோம். அது தக்காளி தெரியும், இந்த தக்காளி கொடுன்னு அவங்கள்ட்ட சொல்ல முடியாது, கையை காமிக்கலாம், எடுத்து கொடுப்பான். So what my wife did, she spoke in Tamil. Okay, இந்த தக்காளி 1 கிலோ கொடுங்க. அவங்களுக்கு தமிழ் இங்கிலீஷ் எதுவும் தெரியாது. பட் தட் வெண்டர் இது தக்காளி அப்படிங்கிற வார்த்தையை பிடிச்சிட்டாங்க அவங்க. ஷி லேர்ன்ட் தட் வேர்டு தக்காளி. ஓ அப்படின்னா டமாட்டர்னு தக்காளி அப்படின்னு. பாக்கியெல்லாம் 1-2 எல்லாம் கையில் காமிச்சிக்கலாம். இது மாதிரி அங்கே இருக்கிற பல வெஜிடபிள்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சொல்லி ஹிந்திலையும் தமிழ்லையும் சொல்லி அவங்க கண்டுபிடிச்சி அதை ரீட்டைன் பண்ணி தென் தே ஸ்டார்டட் கம்மிங் அப் அண்ட் டாக்கிங் டு பீப்புள். உனக்கு வேணும் இதானே வேணும், உனக்கு இதானே வேணும் அப்படின்னு they were able to talk. Their innovation in this was to understand, correlate, retain and then deliver back. So it's very important to be innovative. எந்த அப்ரோச்லேயும் வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற இன்னோவேஷனை வந்து நீங்கள் தட்டி எழுப்பி யூ மஸ்ட் அட்ரஸ் தட். அதுக்கு வந்து யூ மஸ்ட் டாக். ஐடியாஸ் தலைக்குள்ளேயே இருந்ததுன்னா இட்ஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். யூ வில் ஹேவ் டு பிரிங் தட் ஐடியா அவுட் அண்ட் யூ மஸ்ட் டாக். ஃப்ரெண்ட்கிட்டையாவது பேசணும், இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது, வாட் கேன் வி டூ? தே வில் டேக் யூ டு ப்ரொஃபஸர், தே வில் டேக் டு சம்படி. சரி ஓகே, இதை டெவலப் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பிகம் அ ஹியூஜ் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் டுமாரோ. ஓகே, ஸோ இண்டஸ்ட்ரி, த செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் இண்டஸ்ட்ரி. நம்ம எல்லாம் இப்படி தான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ண தான் போகிறோம்.
ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும். இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நம்ம இந்த இன்னோவேட் ஐடியாஸை வந்து நம்ம எப்படி how do we put it up so that we'll be appreciated and we can go forward in life. ஸோ economic growthக்கு அப்புறம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் எவல்யூஷனில் வரது தான் வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். Let me use my paper because the screen is not working. Okay. இந்த அப்ஸ்கில்லிங் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங் வந்து critical thinking and problem solving. As a graduate, whether in commerce or arts or science or engineering, critical thinking is very important. பெரிஃபெரலாக வந்து இது இப்படித்தான் அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கூட இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணி இது என்னன்னு நம்ம பண்ணுறது critical thinking. அந்த critical thinking is very important for you as you go forward in your personal life also. So sustainable development goal ku critical thinking is a very very important part. இதை வேற எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, ப்ராப்ளம் சால்விங் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் நடக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கிரிட்டிக்கலாக திங்க் பண்ணணும். ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க, பைக்கில் போகிறீங்க, போலீஸ்காரன் பிடிக்கிறான், உங்கள் கையில் வந்து லைசன்ஸ் காப்பி இல்லை, ஹார்ட் காப்பி இல்லை, கார்டு எங்கேயோ வச்சிட்டீங்க, போலீஸ் பிடிச்சிட்டா, ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி ஆகணும். யூ வில் ஸ்டார்ட் கிரிட்டிக்கலி திங்கிங், எப்படி தப்பிக்கிறது இவங்ககிட்ட அப்படின்னு. சார் மொபைலில் ஒரு காப்பி இருக்குங்க, இங்கே டிஜி வாலெட் இருக்குங்க, டிஜி வாலெட் இருந்து அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, இது கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு தானே, வாலெட் ஓப்பன் பண்ணி யூ கேன் ஷோ. ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது தான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் பண்ணாமல் நார்மலாக இருக்கும்போதே வி ஷுட் ட்ரை அண்ட் டூ சம் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் டேக் நோட்ஸ் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ் விச் கேன் ஹெல்ப் யூ in your research as you go forward, which is very important in higher education development in a sustainable development model. Cyber security is a very important area in today's world, right? நிறைய பேருக்கு வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி டீச் பண்ணுறோம். யாரை பார்த்தாலும் நாங்கள் வந்து we are a deep dive company in cyber security. We are a deep dive company in cyber security. So we talk about cyber security day in and day out. So when you tell them that what do you want to learn, என்ன சொல்லனா, sir I want to become a hacker. Sir I want to become, யாரை பார்த்தா sir I want to become a hacker. ஹேக்கிங்னா என்னங்க? Can you tell me what's hacking? யார் பார்த்தா ஹேக்கிங் என்னப்பா? ஹேக்கிங் என்ன தெரியும் உனக்கு? ஓகே, அப்போ பர்ஸ்லேருந்து நான் காசு அடித்தா அது ஹேக்கிங்கா? ஹேக்கிங் தான். என்ன மாதிரி ஹேக்கிங் அது? வெரி குட், சிடான், வெரி வெல் டன். இதுக்கு வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கு. ஓகே, கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், ஏன்னா இங்கிலீஷ் அந்த யார் எழுதினாங்களோ அந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க, நான் எழுதலை. இது இன்ஃபில்ட்ரேட்டிங் த இன்டர்னல் மெக்கானிசம் ஆஃப் அ ப்ராசஸ். அப்போ ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது, அந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து ஒரு இன்டர்னல் மெக்கானிசம் இருக்குது, அதை பிரேக் பண்ணுறாங்க. இன்ஃபில்ட்ரேட்டிங் த இன்டர்னல் மெக்கானிசம் ஆஃப் அ ப்ராசஸ் அண்ட் இன்ஃபெக்டிங் இட் வித் அன் இன்டென்ட் இஸ் கால்ட் ஹேக்கிங். தம்பி சொன்ன மாதிரி கார் வாங்க போகிறோம், டிசைட் பண்ணுறோம், என்ன கார் வாங்குறதுன்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம். நம்ம வந்து டொயோட்டா ஹைரைடர் தான் வாங்குறதுன்னு டிசைட் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. வீட்டுக்கு வரோம், பசங்க, ஒய்ஃபு, பிரதர்ஸ், சிஸ்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து இல்லை நீ வந்து டாட்டா ஹேரியர் வாங்கிடு, அதான் எல்லா டீட்டெயில்ஸை கொடுத்து நம்மளை அந்த 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 டிசிஷனை மாற்ற வைக்கிறாங்க. It is also a kind of hacking. It is psychological hacking. என்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு டிசிஷனை வந்து
ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் வச்சு மாற்றுறாங்களோ தென் யூ ஆர் ஹேக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி. நம்ம கண்ட்ரி நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது, 300 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நல்லா தான் இருந்தோம், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. வேர்ல்டுலேயே ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் கண்ட்ரியாக இருந்தது. கல்ச்சுரலி வி ஆர் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஒரு ஹேக்கர் வந்தான். தே கல்ச்சுரலி ஹேக்ட் அஸ் கம்ப்ளீட்லி. அந்த ஹேக்லேருந்து இன்னும் வெளியில் வரல, நம்ம அந்த ஹேக்லேருந்து இன்னும் வெளியிலே வரல நம்ம இன்னும். அதுதான் இன்னும் வந்து வெள்ளைக்காரனை பார்த்து சுற்றிட்டு இருக்கோம். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் இன் சைபர் செக்யூரிட்டி டு பி எத்திக்கல். நாங்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப டீப்பாக சொல்லிக் கொடுப்போம். அவன் எந்த லைனில் இருப்பான்னு தெரியாது, பார்டருக்கு இந்த பக்கம் இருப்பானா அந்த பக்கம் இருப்பானான்னு தெரியாது. ஸோ எத்திக்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் in higher education as a sustainable development model. நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் எத்திக்கலாக இருக்கணும். எத்திக்கலாக இருந்தால் மொத்தம் தான் சஸ்டெயின் ஆகும், அன்எத்திக்கலாக இருந்தால் சஸ்டெயின் ஆகாது. ஸோ தட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஃபார் யூ டு டேக். வந்துருங்களா? Put back again. Okay. இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி எடுத்த பாயிண்ட்ஸ். எப்படி வந்து ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன், ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஈவன் ஃபார் த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹியர். இட்ஸ் அ ஃபவுண்டேஷன் டு பில்ட் மோர் ஆன் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் in terms of how a student can become active participant in a sustainable development goal. நீங்கள் எங்கே வேலைக்கு போனாலும் சரி இந்த வார்த்தையை கேட்டுட்டே இருப்பீங்க. SDGங்கிற வார்த்தை வந்து நீங்கள் வந்து லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாது. ஏன்னா அதுதான் வந்து இனிமேல் நம்ம உங்களோட லைஃப் உங்கள் காலத்துக்கெல்லாம் வந்து சஸ்டைனபிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இந்த 17 aspects தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டு கோ ஃபார்வர்ட். அதனால் இந்த SDG you cannot forget, so you have to live with it. Digital literacy. Who is literate? புக்கு படித்தா லிட்ரேட்டா? ஒரு டிகிரி வாங்கினா லிட்ரேட்டா? கிடையாது. இன்றைக்கி வந்து டிஜிட்டல் எரா, எதை பார்த்தாலும் டிஜிட்டைஸ்டாக இருக்குது. பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன்லேருந்து நம்ம ஆதார் கார்டுலேருந்து வாட் எவர் யூ வாண்ட், காலேஜ் ரெக்கார்டு பார்க்குற வரைக்கும் எல்லாம் டிஜிட்டலாக தான் இருக்குது. ஸோ த ஹோல் வேர்ல்டு இஸ் கெட்டிங் டிஜிட்டைஸ்ட். இந்தியா இஸ் லீடிங் டிஜிட்டைசேஷன். ஸோ டிஜிட்டல் லிட்ரஸி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். How do you surf in the internet safely? How do you use your mobile safely? ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது டிஜிட்டலாக அதை வந்து கரெக்டாக பண்ணுறோமா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது, தெரிஞ்சுக்கிறது, இதெல்லாம் adds to digital literacy. You cannot be a digitally illiterate. Digitally illiterate இருந்தானா காசு அடிச்சுட்டு போயிடுவோம். யாராவது ஒரு பேங்கர் மாதிரி போஸ்ட் பண்ணி வந்து காசு அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் தட் யூ மஸ்ட் பி டிஜிட்டலி லிட்ரேட். நிறைய கேஸ் ஸ்டடீஸ் இருக்குது. டிஜிட்டல் இல்லிட்ரஸினால் வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, என்னெல்லாம் லூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில், if you read those things, will add a lot of value to you. We spoke about innovation, communication and collaboration. Again, I was telling you earlier, you must know how to put your points out. Communication is very important. You must be able to explain what is in your mind, what you think is right. Like my friend told me about, monetary hack. Talk like that. People will understand you. If you don't communicate, nobody will understand you. There is no point in knowing something and not communicating. If you know something, you must communicate. யாரும் ஸ்னப் பண்ண மாட்டாங்க, கேட்பாங்க. 10 பேர் சொன்ன 2 பேராவது கேட்பாங்க. You will know that you are going in the right direction. There will be a complete change when you communicate properly. அந்த ஒரு இன்ஹிபிஷன் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் வெளியில் வரணும். கேள்வி கேட்கணும், கரெக்டான கேள்வி கேட்கணும். இந்த கேள்வி தான் கேட்குறோமா அப்படின்னு கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு கேட்கணும். கேட்குற கேள்வி தைரியமாக கேட்கணும். ஏன்னா உங்களுக்கு ஜென்வினாக ஒரு டவுட் இருக்கணும். எனக்கு இது தெரியணும், நான் கேட்கணும், கம்யூனிகேட் பண்ணணும். அப்போ தான் நாலேஜ் வளரும்.
very important in sustainable goals. Adaptability and resilience. Being resilient, நாங்கள் வந்து எமர்ஜிங் டெக்னாலஜியில் we say being resilient. ஒரு கம்பெனி வந்து ரெசிலியண்ட்டாக இருக்கணும் அர்த்தம் அப்படின்னா யாரும் அட்டாக் பண்ண முடியாமல் பார்த்துக்கணும், ரெசிஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். யூ ஷுட் பி ரெசிலியண்ட் மீன்ஸ் யூ ஷுட் பி பேரியர், நல்ல ஒரு பவுண்டரி இருக்கணும். அந்த ரெசிலியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பர்சனலாகவும் ரெசிலியண்ட்டாக இருக்கணும். when you work, when you study, read, you must be resilient. when you work also you must be resilient. அதுக்கு என்னென்ன கேரக்டரோ அது நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர் இஸ் பிலீஃப் சிஸ்டம். யூ மஸ்ட் பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப். ஒன்லி வென் யூ பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப் யூ கேன் பி ரெசிலியன்ட். பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியும், இந்த லைனை தாண்டி நான் போகக்கூடாது, இதுக்குள்ளே தான் நான் விளையாடணும், இதுதான் என்னோடய பவுண்ட்ரி. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு நோ வாட் இஸ் ரெசிலியன்ஸ். அடாப்டபிலிட்டி ஆப்வியஸ்லி நம்ம எங்கே போனாலும் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம். எங்கேருந்தோ இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர் வந்திருக்கோம், இங்கே படிக்கிறோம், இனி இங்கிருந்து வேறு எங்கேயோ போக போகிறோம். ஸோ we are going to continuously evolve and adapt. So that is, you are naturally doing it, yeah. Now இன்னைக்கு எமர்ஜிங் டெக்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, as part of the upskilling, knowing and understanding emerging technology is very important. சார் நாங்கள் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, எங்களுக்கும் எமர்ஜிங் டெக்குக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு கேட்கக்கூடாது. தட் இஸ் த மோஸ்ட் ஸ்டூபிடஸ்ட் திங் யூ கேன் ஆஸ்க். இன்றைக்கி இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீம்ஸ்லேயே வந்து நிறைய இன்ஜினியரிங் எல்லாம் வந்து அப்சலீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து ஒன்றுமே கிடைக்கலன்னு சிவில் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் உண்மையான பொய்யான்னு எனக்கு தெரியல. நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இட்ஸ் பிகமிங் டல். பிகாஸ் கன்வென்ஷனாக இல்லாமல் ட்ரெடிஷ்னல்லேருந்து இப்போ எவ்வளோ மாறியாச்சு. சயின்ஸ் ஹஸ் சேஞ்ச்ட் த வே ஆஃப் திங்கிங். ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு டிஜிட்டல் ஒரு எமர்ஜிங் டெக்கும் உங்களோட நார்மல் டொமைன் கூட ஒரு எமர்ஜிங் டொமைனை ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம், நீங்கள் வந்து ரோபோட்டிக்ஸ் படிங்க, ஏன்னா அது எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் 300 வருஷமாக இருக்குது. பட் நீங்கள் எமர்ஜிங் டெக்கில் வந்து நீங்கள் வந்து இஃப் யூ லேர்ன் ரோபோட்டிக்ஸ், மெக்கனைஸ்டாக பண்ணுறது கொஞ்சம் ஆட்டோமேட்டடாக பண்ணுறீங்க, தட் இஸ் ரோபோட்டிக்ஸ், ரைட்? ஸோ யூ வில் ஹாவ் லாட் ஆஃப் ரிலவன்ஸ் லேர்னிங் அ டொமைன், கன்வென்ஷனல் டொமைன் வித் அ நியூ ஏஜ் டெக்னாலஜி. ஸோ if you look at all these things, cyber security, IoT, blockchain, artificial intelligence, machine learning, 3D printing, if you look at deep learning, all the robotics, all these things are emerging tech. ஏதாவது ஒரு எமர்ஜிங் டெக் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக அடாப்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது உங்கள் சஸ்டனன்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் எங்கே போனாலும் as part of the sustainability that will help you, and that is very important. அப்போ தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும், அப்போ தான் இன்னோவேஷன் வரும், அப்போ தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரும், அப்போ தான் யூ கேன் கோ ஃபார்வர்ட். ஸோ த என்டையர் சொசைட்டி கேன் பி அப்லிஃப்டட் ஆஸ் அ வெரி கீ காம்பனண்ட் இன் அ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல், அண்ட் தட் ஹேப்பன்ஸ் இன் அ ஹையர் எஜுகேஷன் ஏரியா. ஸோ இட்ஸ் ஆல் த மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ ஆல் மஸ்ட் ஏதாவது ஒரு எமர்ஜிங் டெக்கில் இன்றைக்கி ஆரம்பிங்க. ஸ்டார்ட் வித் சம்திங். ஜஸ்ட் கூகுள், ஃபைண்ட் அவுட் விச் இஸ் த நியரஸ்ட் கோர்ஸ் தட் யூ கேன் டூ in terms of your own internal. நீங்கள் MBA படிக்கலாம், BBA படிக்கலாம், பட் உங்களுக்கு இன்னும் உள்ள வந்து ஏதாவது ஒரு ஆசை இருக்கும், ஒரு டெக்னாலஜி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ அது சர்வ் பண்ணி பண்ணுங்கள். 52 பேர் எங்ககிட்ட வந்து ரொம்ப கோர் ஹைடெக் சைபர் செக்யூரிட்டி இருக்கும். வெரி வெரி ஹைடெக், வெரி ஹைடெக் அப்படின்னா இவங்க 52 பேர் வந்து சைனாலேயும் யூஎஸ்லேயும் யூரோப்லேயும் லிஸ்ட் ஆகிருக்கு as somebody to be noted, watched அப்படின்னு. சைபர் செக்யூரிட்டியில் அவ்வளோ ஜீனியஸ் இவங்க. இங்கே உக்காந்து வேறு கண்ட்ரியில் இருக்கிற ஒரு டிராஃபிக் சிக்னலை அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க இங்கேருந்து. அந்த அளவுக்கு வந்து டெக்னாலஜி பவர், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டெக்னாலஜி அண்ட் கம்யூனிகேஷன். இந்த 52 பேரில் 18 பேர் அவர் பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்க சயின்ஸ் படிக்கல, சைபர் செக்யூரிட்டி படிக்கல, ஆனால் தே அடாப்டட் தெம்செல்வ்ஸ். ரிசர்ச் பண்ணாங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணாங்க. இங்கே அந்த மாதிரி ஒரு 4-5 பேர் அது மினிமம் இருப்பீங்கன்னு தெரியும் எனக்கு.
உங்களோட டொமைன்லேருந்து வெளியில் வந்து going on that particular area of strength. So adapting any one emerging tech வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் இங்கே இருக்குங்க அத்தனை பேருக்குமே இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? எவ்ரிபடி ஃபார் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ அ பார்ட் ஆஃப் த எமர்ஜிங் டெக். Can you read? Excellent, great. Identifying key emerging tech. Can you tell me what அப்படின்னா என்னப்பா? நீதான் என்ன புரியுது அதில்? ஐடென்டிஃபையிங் கீ எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு என்ன? அப்படின்னு என்ன? இப்போ தான் முன்னாடி சொன்னேன், ஏதாவது ஒரு எமர்ஜிங் டெக் வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு. அதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜி உங்களுக்கு இல்லை சார் நான் வந்து எம்பிஏலாம் பண்ணுறேன் பட் எனக்கு ஹேக்கர் ஆகணும் அப்படின்னா லேர்ன் சைபர் செக்யூரிட்டி. அது அடாப்டிங். அதுதான் சொல்லுது ஐடென்டிஃபை ஒன் கீ எமர்ஜிங் டெக். ஓகே, now what we do, we develop programs around all these courses, all these important technologies. சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு ஒரு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது, ஐஓடிக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ், பிளாக் செயினுக்கு ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ். இ-காமர்ஸ் ஃப்ராட் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இப்போ கிரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சர்டிஃபைட் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராட் இன்வெஸ்டிகேட்டர் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எமர்ஜிங் டெக்கை வச்சு அடாப்ட் பண்ணி அது கம்ப்ளீட் டெக் கிடையாது, அது நீங்கள் வந்து கோடிங்லாம் தெரிய வேண்டாம் அதுக்காக வேண்டி. பட் அது எமர்ஜிங் டெக்லேருந்து ஒரு அட்ரிபியூட்ஸை நீங்கள் படிக்கிற அந்த கோர்ஸோட லிங்க் பண்ணி டு மேக் இட் இன் அ வே தட் யூ பிகம் எம்ப்ளாயபிள். இன்றைக்கி வந்து அமேசான் அண்ட் இன்னொரு இ-காமர்ஸ் கம்பெனி வந்து they called us and said that நீங்கள் வந்து இந்த இ-காமர்ஸ் ஃப்ராட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது, அதில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கீங்க, எத்தனை பேர் நாங்கள் ஹையர் பண்ண முடியும்னு கேட்குறோம். How many people have you trained and how many people can we directly straight away employ? ஏன்னா very close to what they are doing. அந்த இ-காமர்ஸில் அவ்வளோ ஃப்ராடு நடக்குது. அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃப்ராடை அனலைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃப்ராட் நடக்குது சார் அப்படின்னு முன்னாடியே அதை இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து அந்த ஃப்ராடை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆட்களை அவங்க தயார் பண்ணுறாங்க. இது வந்து நீங்கள் வந்து எந்த காலேஜ்லேயோ எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட்லையோ இந்த ஒரு டாபிக் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க, இ-காமர்ஸ் ஃப்ராட் அனாலிசிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இப்போ காலேஜும் டெவலப் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு வந்து they are giving it as a value added program. So when you want to become a smart graduate, please do these value added programs. அது என்னவா இருந்தாலும் சரி, do the programs, know the topic, get certified, so you turn smart. Interdisciplinary collaboration, and I told you ethical and responsible use of technologies, also very important as part of the sustainable development goal in higher education. சார் அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் வந்து என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் சார் அப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் இன் ஹையர் எஜுகேஷன் யூஸ் பண்ணி என்னென்ன மாதிரி வந்து நம்ம வந்து தி சக்ஸஸ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா நிறைய சொல்லலாம். பட் ஐவ் ஜஸ்ட் டேக்கன் 2-3 ஹியர். ஒன்று வந்து ஸ்கில் இண்டியா மிஷன், நேஷ்னல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் NSDC, ஆத்மநிர்பர் ப்ராஜெக்ட், ஆத்மநிர்பர் பாரத் ப்ராஜெக்ட், நித்தி ஆயோக். இதெல்லாம் வந்து எத்தனை பேருக்கு இதை பற்றி தெரியும்னே வந்து டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது. எத்தனை ப்ராஜெக்ட்ஸும் எவ்வளவு ஃபண்டட் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு 10 லட்ச ரூபா வரைக்கும் ஃபண்டு ரெடியாக இருக்குது. உங்களுக்கு யாருக்கா தெரியுமா? If you want to do a project, you just have to write a concept note and say இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ஐடியா இருக்குது நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா
within 1 month's time 2 interview இருக்கும் to understand whether what you're saying makes sense. If you have an idea, then several government bodies are willing to give you 10 lakh rupees as a grant. திருப்பெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம், for you to develop the product and then sell the product back to the government itself. நீ மார்க்கெட்லாம் தேடி அலைய வேண்டாம். They are willing to buy the product from you, fund you, allow you to make that product, buy the product back. இது நீங்கள் 4-5 பேர் கொலாபரேட்டிவாக கூடி பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஸ்கில் இந்தியா மிஷனோட பிளானே அதுதான், டு மேக் ஷுர் தட் 400 million people, 400 million எவ்வளோப்பா? 400 million எவ்வளவு சொல்லு, நீ அவனையும் பார்க்குற. எவ்வளோ கோடி? 10 மில்லியனா? 1 கோடி? 40 crores தானே? 40 crore people have benefited by this very innovative idea of upskilling in our country. அது இன்னும் we are trying to reach at least 17 million people. 60% of our youth வந்து இதை கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு we are trying. டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பித்தாங்க, பட் தட் இஸ் ஃபார் தேர் ஓன் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ வென் யூ ஜாயின் அ கம்பெனி ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர், உனக்கு ஒன்றுமே தெரிஞ்சிருக்க வேண்டாம், யூ ஜாயின் அ கம்பெனி ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர், தென் தே ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அட் யூ. நீங்கள் ஒரு கம்பெனி ஜாயின் பண்ணும்போது இன்டர்வியூலலாம் வந்து உங்களுக்கு பெரிய நாலேஜ் இருக்கான்னு இப்போ யாரும் பார்க்குறதே இல்லை. நாங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணோம், 4 பேர் வந்தாங்க, 2 பேர் வந்து சிவி பயங்கரமாக இருக்கும், இந்த சிவி தான் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு இன்டர்வியூ கூப்பிட்டு 2 கொஷின் கேட்டோம். 3வது கொஷின், சார் எனக்கு அது தெரியாது சார். இல்லைப்பா நீ சிவியில் போட்டிருக்கியப்பா. இல்லை எனக்கு தெரியாது. ஏன் தெரியாது சார்? நான் வந்து கோவிட் பேட்ச் சார். ஃபினிஷ்ட். வெரி ஈஸி டு கெட் அவுட். ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் தான், சார் கோவிட் பேட்ச். அப்போ நீ சாப்பிடலையா அந்த 2 வருஷம் 3 வருஷம்? வேறு ஒன்றுமே பண்ணலையா? ஸ்கில்லிங் மாத்திரம் ஏன் பண்ணல? அது ஒரு எஸ்கேப் ரூட். அது அந்த பையன் இன்ஹிபிட்டடான்னு தெரில, பட் மேபி கொஞ்சம் ஷையாக இருக்கான்னு தெரில. இந்த மாதிரி ஆன்சர், சார் ஐ எம் அ கோவிட் பேட்ச். டசன்ட் மேக் எனி சென்ஸ் இல்லையா? ஸோ கம்பெனியில் உங்களை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உங்களை டெவலப் பண்ணுறாங்க, மோல்டு பண்ணுறாங்க. தே லுக் அட் யூ as a personality, they look at you, your attention, and then they start developing you, they start skilling you. ஸ்கில் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு இவாலுவேஷனில் யார் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்வீங்க, உங்கள் நேச்சுரலாக நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி உங்களுக்கு தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க எக்ஸாமில் டெஸ்ட்லாம் வச்சு, சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட்லாம் வச்சு, then they send you in that department, so they know that you will also enjoy working, they will also grow. TCS was a very big story in terms of skilling, upskilling. Government of Tamil Nadu வந்து நான் முதல்வன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க, தெரியுமா? அதில் வந்து நாங்கள் வந்து we are partners for that training, and நாங்கள் வந்து 63,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து IoT ட்ரைனிங், ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, and to make sure that they all get jobs. ஸோ அதுக்குண்டான கம்பெனிஸ் கூட டீல் பண்ணி அவங்களோட கரிக்குலம் வச்சு, நாங்கள் அவங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட் வச்சு கரிக்குலம் க்ரியேட் பண்ணி, அந்த கரிக்குலம் பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் கொடுத்து we are promoting them. இப்போ 5,000 பேருக்கு ட்ரைனிங் முடிஞ்சிருக்கு. நான் முதல்வன் பை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் can be said it is aligned to attaining the sustainable development goal. Flipkart அதே மாதிரி, TCS மாதிரியே, this was another big effort. லீப்னு ஒரு ப்ரோக்ராம், லேர்ன் அண்ட் ஏர்ன் அப்படின்னு, நீங்கள்லாம் அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணலாம் எல்லாருமே. while you are studying you can do something with them and you can start making money. அதெல்லாம் இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் என்னென்னு பார்த்து, இப்போ லேட்டஸ்ட் அப்டேட் என்னென்னு பார்த்து you can start working on it. One of the important ways by which you can be a part of
the sustainable development goal is by giving back to the society. When we are teaching some 30,000 students free of cost to the students, but cost to us and cost to the trainers and everything. The only thing we ask the students back is that please train 10 people, 10 children who will benefit as you benefited. இந்த 30,000 பேரில் ஒரு 3,000 பேராவது வந்து ஆளுக்கு ஒரு 10 குழந்தைகளுக்கு படித்ததை திருப்பி ரீட்ரெயின் பண்ணாங்க அப்படின்னா we get more people who have been trained and who can live safely. இது உங்களோட எல்லாரோட மனசுலையும் இது இருக்கணும். நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் எங்கே போனாலும் சரி, there will be somebody who can benefit by your teaching, and you can always learn from other people around also as part of your own learning. Sustainable development-க்கு very important is to have this chain reaction. நம்ம படித்தோம், ஃப்ரீயாக படித்தோம், அவ்வளோதான் தேங்க்யூ வெரி மச்னு சொல்லாமல் நம்ம ஃப்ரீயாக இன்னொரு 10 பேருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும், அவங்க இன்னொரு ஃப்ரீயாக 10 பேருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். This becomes a chain reaction. Then the entire model is very sustainable. As a industry, as a government, as institution, we try to work with improving connectivity in the rural side, improving, sending more influencers. திருவண்ணாமலை அந்த மாதிரி ஏரியாலலாம் நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்க போகும்போது அவங்களுக்கு எப்படி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுனே தெரியாது. பிகாஸ் பயங்கர பேரியர், அவங்களுக்கு ஒரு ஷீல்டே இருக்கும், அதை பிரேக் பண்ணி போகவே முடியாது. ஸோ வி யூஸ் த லோக்கல் காமெடியன் or local somebody to come and influence them and make them sit down in a mind, clear the mind so that நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அவங்களுக்கு புரியும். So it's very important to have influencers around. So you all can be good influencers. உங்களால் நீங்கள் கொடுக்குற எனர்ஜியில் there are a lot of students who can learn, younger you can learn, and definitely that is a very important aspect of your participation in developing a very sustained world today. நான் நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போகும்போது கேட்பேன், சார் நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க, சிவில் இன்ஜினியரிங் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க, சோஷியல் இன்ஜினியரிங் பற்றி யாராவது சொல்லிக் கொடுக்குறீங்களா? ஸோ வாட் இஸ் சோஷியல் இன்ஜினியரிங்? எனிபடி கேன் சே வாட் இஸ் சோஷியல் இன்ஜினியரிங்? யூ வாண்ட் டு ஆன்சர்? கமான், கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். சோஷியல் இன்ஜினியரிங் என்னப்பா? அப்படி வெரி சர்ப்ரைஸ்ட். சோஷியல் இன்ஜினியரிங் இஸ் அன் ஆக்ட் ஆஃப் டிசெப்ஷன். இன்றைக்கி ஒருத்தன் உங்களை ஹேக் பண்ணோம் அப்படின்னா பெரிய டெக்னாலஜிலாம் தேவையில்லை. ஹி வில் டூ சோஷியல் இன்ஜினியரிங் ஆன் யூ. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஹி வில் இம்பர்சனேட் யூ. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? உங்கள் மைண்டில் ஏறி ஃபுட்பால் விளையாடுவோம். சார் என்ன சொல்கிறீங்க? ஹி வில் இம்ப்ரெஸ் யூ டு an extent that you will trust him. அந்த ட்ரஸ்ட்டை கெயின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா half the job for hacker is done. கால் சென்டர்லேருந்து கூப்பிடுறாங்க, சார் நேற்றுக்கு நீங்கள் ஒரு வயசானவர் ஒருத்தர், சார் நீங்கள் நேற்றுக்கு பேங்க் வந்திருந்தீங்கல்ல? ஆமாம். சார் ஞாபகம் இருக்கா, நான் தான் அந்த வானதி மேடம் பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தேன் வச்சுக்கிறாரு. ஓ அப்படியா, சரி. சார் நீங்கள் கூட ஒரு பேனா கீழே போட்டிங்களா? நான் கூட எடுத்து கொடுத்தேனே. அவர் அப்படியா, ஓ ஆமாம் ஆமாம் போடலை அவர், பட் ஈஸியாக ஆமாம் ஆமாம் போட்டேன். சார் நேற்றுக்கு நீங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட் சைன் பண்ண ஒரு மிஸ்டேக் ஒன்று இருக்குது, பட் டிஜிட்டலி வெரிஃபை பண்ணிடலாங்க, நீங்கள் திருப்பி அவ்வளோ தூரம் வர வேண்டாம். நான் பேங்க்லேருந்து எல்லா வேலையும் பண்ணி முடிச்சிட்டேன், நீங்கள் உங்களுக்கு கன்சென்ட் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா போகிறோம். பண்ணிவிட்டேன், நம்ம ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்ன பண்ணணும்? உங்களுக்கு லிங்க் ஒன்று வருங்க, நீங்கள் அந்த லிங்க்கை ஒன்று டச் பண்ணிங்க, லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாக்கி பேக்கெண்டில் நான் எல்லா வேலையும் பண்ணிக்கிறேன். சரி, லிங்க் அனுப்புகிறாங்க, அவர் அந்த லிங்க் ப்ரெஸ் பண்ணுறாரு. அந்த லிங்க்கில் பேக்கெண்டில் எல்லா ப்ராசஸும் எம்பெட் ஆகிருக்கு.
அதை வச்சு அவரோட கம்ப்ளீட் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் எடுத்துடுறாங்க. சார் ஒரு ஓடிபி ஒன்று வரும், அதை ஓகே பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ராசஸ் முடிஞ்சது, நோ ப்ராப்ளம். அதுக்கப்புறம் 3 நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது. ஃபஸ்ட்டு 75,000, அப்புறம் ஒரு 3,50,000, அப்புறம் ஒரு 3,50,000. 3 நோட்டிஃபிகேஷனில் வித்தின் 15-20 minutes this money was wiped off from him. What this girl did was social engineering. That is why hackers, first thing they do is information gathering. Information gathering இல்லாமல் எந்த ஹேக்கரும் வந்து எந்த விதமான ஒர்க்கும் பண்ண முடியாது. ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணணும், என்னென்ன இருக்குது பவுண்ட்ரி, என்னென்ன இருக்குன்னு. Then only he'll devise a plan to go and work on that. So for all of you to be safe, so that the society is safe, the country is safe, and we sustain that safety, அப்படின்னா you all should know and be wary of social engineering. ஒரு டாக்டர் வந்து ஐசியூ, அவர் ஏன் பண்ணாருன்னா லாஜிக்கே இல்லை. ஐசியூவில் இருக்கார், யூஎஸ்ஓ யூகேஓ போகிறதுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் பிளான் வச்சுருக்காங்க. ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுக்கணும். நைட்டு ட்ராவல் பண்ணுறாரு, அவர் ஐசியூவில் இருக்கார். கால் வருது, சார் இது மாதிரி $4,000 கேட்டிருந்தீங்க. ஆமாம் சரி, நீங்கள் இப்போது ஒரு ஆஃபர் வந்திருக்கு, நீங்கள் இப்போது வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு $1,000 வந்து உங்களுக்கு வந்து போனஸாக கிடைக்கும் சார் அப்படின்னு. அவன் ஐசியூவில் இருக்கும்போது திங்க் பண்ணுறான், $1,000 சரி ரைட், அப்படி வி கேன் பை சம்திங் இன் டியூட்டி ஃப்ரீ ஷாப் அந்த காசு வச்சு அப்படின்னு. he says okay. படித்தவர், a medical doctor, and sitting in an ICU when he is about to operate a person and he is using his phone. அப்போ ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு பார்க்குறாரு, 16 லட்சம் ரூபா அவரோட இதுலேருந்து எடுத்துட்டாங்க. 16 lakhs. Where he thought he will gain or 80,000 rupees by $1,000, he lost 16 lakhs. Social engineering. சார் உங்களுக்கு லோன் வேணுமா, உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன டாக்குமெண்ட் கொடுக்க வேண்டாம், நீங்கள் ஓகேன்னு சொன்னால் 1 hour உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் பணம் வந்துடும். சோஷியல் இன்ஜினியரிங். ஃப்ரீயாக வந்து உங்களுக்கு 20 GB டேட்டா கிடைக்குதுங்க. நீங்கள் வந்து வருஷம் ஃபுல்லாக வந்து என்ன வேணால் பார்த்துக்கலாம் உங்கள் மொபைலில், ஃப்ரீ டேட்டா. ஜஸ்ட் ஆன்சர் தீஸ் 4 questions. சோஷியல் இன்ஜினியரிங். ஒரு கொஸ்டினர் அனுப்புகிறாங்க, சார் இது ரிசர்ச் பேப்பர், நான் ரிசர்ச் பண்ணுறேன், எனக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த கொஸ்டினில் ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா ஐல் பி ஹாப்பி. நீங்கள் சரி ஓகே அப்படின்னு அவன் கேட்குறதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க. அதுக்குள்ளே 2-3 questions வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக உங்கள் கம்பெனி பற்றி, நீங்கள் பண்ணுற வேலையை பற்றி கேட்குறாங்க. நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் ஓகே பண்ணி ஆன்சர் பண்ணிடுறீங்க. சோஷியல் இன்ஜினியரிங். somebody is planning an attack on your company. So it is very important not to fall prey to deceptive ideas. Sustainable development model அதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளவு தூரம் அட்டாக்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் அந்த அட்டாக்ஸ் எல்லாம் மிட்டிகேட் பண்ணணும். எவ்வளோ தூரம் அட்டாக்ஸை மிட்டிகேட் பண்ணி சேஃபாக இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு we can be sustainable. So these are some of the companies with who we work. and நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் வந்து கீழே அந்த ரோ கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா, we train and we provide internship for students. Any of you who are interested in doing internship in any of the 17 sustainable development goal attributes, please reach out, we will help you do that. Thank you very much. Any questions? I am here to answer. You can ask questions. I'll have 2 more minutes.
are looking for some partnership with the company. So, do you offer anything in line with IT auditing? So as a company, we are development partners for the Internal Audit Association of India. IIA. ஸோ அவங்க CIA ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க இல்லையா, சர்டிஃபிகேஷன் இன்டர்னல் ஆடிட். ஸோ வி ஹாவ் அ கேமிஃபைடு வே ஆஃப் லேர்னிங் ஆடிட். நார்மல் ஆடிட் வந்து பீப்புள் திங்க் இட்ஸ் வெரி ட்ராப் அண்ட் போரிங். அதை வந்து ஒரு கேம் இன்ஜினில் போட்டு, ஏஐ இன்ஜினில் போட்டு கேமிஃபை பண்ணி we are having a very nice course that allows students to immersively learn internal audit and audit per se. அது எதுக்கு வேணால் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. So probably I'll send some information to you. You can take a look. And Auditing IoT, auditing AI applications, auditing cyber security. So we are trying. I mean, we are stuck where people are thinking that auditing is in line with software testing, but it is not so. So we are trying to set a path, and we are trying to give a high-end curriculum on addressing the audit element. so my suggestion is that you should start with a basic course of various audits. Because IT audit and cyber audit are two different things. Okay, so auditla vandu subtle changes தான், but there is a vast implication. So one way of learning, putting all these together is put in a gamified platform where you put all these audit scenarios and allow individual or group of students to be together and play the game. And as they go forward, they'll be given more inputs to take a decision. And end of the day, you will see that they've understood the nugget-sized concepts, and your whatever you want to achieve has been achieved there. So how far our company is doing that? Yeah, so we are, the platform is ready. I can send it to you. You can give it your access to your colleagues and some of the students, and then you can say whether you want it to be customized to your curriculum. Then we'll customize to your curriculum and give it to you. Then you can take care after that. It also helps in evaluation. So you can learn and you can evaluate. What we are trying to reach is like to have a multiple kind of pedagogy for the same course. Yeah. So one we go with the case study method. The second with their critical thinking, those sort of things. And third maybe 1 or 2 weeks workshop from your end. So that can push the outcome of the course. No, perfect. I think we are aligned with what we are doing. We can definitely collaborate. Sure. Any questions, boys? யாருமே ஹேக்கர் ஆக வேண்டாமா அதில்? What is the future trend for the cyber security and blockchain for next 5 years? Because we are closely connected with Deloitte and KPMG, all big 4 companies. So we need input from our side also to understand the market scenario, what type of employment they are having. So how they may train from their side along with their subjects. Perfect, sir. Good question. You all know that blockchain technology is going to be the future. It is now also coming up very trendy. Blockchain technology, anybody can say what is blockchain? Erka theriyuma what is blockchain technology? It is called distributed ledger technology. இப்போ நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு ஃபோல்டரில் ஒரு ஃபைலில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நான் ஹேக் பண்ணி அதால் எடுக்க முடியும். ஒரு ஹேக்கர் வந்து ஹேக் பண்ணி அந்த ஃபோல்டர் எடுத்து அந்த ஃபோல்டரோட கண்டென்ட்ஸ் எடுத்துருவாங்க. மீன்ஸ் ஆல் யூ சீக்ரெட்ஸ் ஆர் கான். அது உங்களோட ஃபினான்ஷியல் சீக்ரெட்ஸாக இருக்கும், உங்களோட ரிசர்ச் சீக்ரெட்ஸாக இருக்கும், இட் குட் பி எனிதிங், பட் த டேட்டா இஸ் கான். இதே இந்த டேட்டாவை வந்து பல இடத்துல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி வச்சு ஒரு பார்ட் ஆஃப் த டேட்டா இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் டேட்டா கனெக்ட் பண்ணோன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் கொடுத்து, வெரி கம்பல்சம் ப்ரொசீஜர் அப்படி கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டா வந்து எடுக்கவே முடியாது. I'll tell you one example. இஸ்ரோவில் வந்து ராக்கெட் பண்ணுறாங்க, ஒரு முக்கியமான சேட்டலைட் ப்ராஜெக்ட் ராக்கெட்லாம் பண்ணுறாங்க. இது எல்லாமே வந்து ஃபேப்ரிகேட்டட் ஐட்டம்ஸ்.
கோயம்புத்தூரில் பண்ணோம், லூதியானில் பண்ணோம், டெல்லியில் பண்ணோம், பல இடத்துல இது பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சைனாக்காரனும் வெளிநாட்டுக்காரனும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, இவன் எங்கெல்லாம் இது கொடுத்து என்னெல்லாம் பண்ண போகிறாங்க. இந்த கம்ப்ளீட் பிளான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 20 கட் பண்ணுறாங்க. 20 கட் பண்ணி 20 கம்பெனிஸுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ நீ பண்ணுற பார்ட்டு நீ அதை கரெக்டாக பண்ணுவ, அதுதான் சொல்ல.
Deepa, Head IQAC, and Mr. Anand Prabhu, Placement Officer, for organizing such an event with eminent persons.